আমার স্টুডেন্ট বন্ধু এবং ফলোয়ার্সরা, লাস্ট পার্ট 61-এ আমরা রেকটিফায়ার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। রেকটিফায়ার কাজ হচ্ছে এসি লাইন, অল্টারনেটিং কারেন্টটাকে কনভার্ট টু ডাইরেক্ট কারেন্ট ডিসি। এবং তার আগে সিআর নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তার আগে আইজিবিটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তো আজকে এই ডিসি সম্বন্ধে একটু আলোচনা হওয়ার দরকার, এবং তার যে ডিসি মেশিনগুলো সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ার দরকার, কি এবং কিভাবে এটা রোটেট করে চলে সে বিষয়ে। টুডে discussed about DC motors, direct current DC motor. Now part 62, electrical engineering practical. DC motors, direct current rotating machines. The electrical machines are two parts here: static machine and rotating machines. Static machine called transformers and rotating machine called motors. Motors are two here discussed: DC motors and AC motors. DC motors are here discussed three parts. Number 1, magnetodynamo. Number 2, separately excited dynamo. And number 3, self-excited dynamo. Self-excited dynamo, 3 part here: series dynamo or DC motors, parallel dynamo or shunt DC motors, and compound dynamo or compound DC motors. Compound DC motors are two types here: cumulative DC motor or short shunt compound DC motor. Number 2 are differential DC motors or long shunt compound DC motors. Today discussed about number 1, DC motors separate here. DC motor today discussed about number 1, magnetodynamo. Here magnetodynamo now discussed magnetodynamo. These are permanent magnet field here. These are permanent magnet here. It's a small type dynamo. It is permanent magnet generator for ignitions, where not in system battery supply. It is applications: tractors, motorcycles, marines, and small aircraft, etc. Here, these generator to create periodic high voltage pulse rather than continuous current. It is magneto. Ignition in internal combustions engine, etc. as oil, gas, and others flammable liquids. Here diagram, here magnetodynamo. This is a permanent magnet here, two field, north and south, and inside
rotating armature rotating field here. Armature, this is a carbon, is a locked here in holder, is a carbon, this part armature, this is a commutator in touch on commutator. Two holders are carbon here, and it to rotate by permanent magnet field. This is the permanent magnet field, north south, two sides here. The pulse are generated. This pulse or create a periodic high voltage pulse or current for ignitions. This is the magnetodynamo. And today now discussed here, and next discuss here number 2, separated excited dynamo. Thanks, students.